Hello, cinema viewers! Welcome to our lounge, cinema lounge, where we discuss about movies all night long. And right now I'm kind of dressed up as this, Peter Parker thing, like chillin gitu ya. Because our main movie today is The Amazing Spider-Man 2 happens to be one of the most box office movies, especially summer movies, and also we're gonna bring you a suggest movie for tonight, which is it's more on the like a rom-com. It's called The Other Woman. Ada juga nanti ada our coming soon movie, which as usual I'm not gonna tell you. I'm gonna tell you later on the show. So for right now, we're gonna discuss first is about The Amazing Spider-Man 2, which is the continuation dari film The Amazing Spider-Man, and it's a reboot version yang stays true to the comic. Yeah, so we're gonna meet again with Peter Parker, played by Andrew Garfield, and also Emma Stone played Gwen Stacy, ya, and it's a new villain pastinya karena film sebelumnya sudah mati. Lizardnya sudah mati. It's the rise of Electro, yeah. So it's the Electro played by Jamie Foxx, and it's something different ya. Pasti it's more challenging karena banyak banget musuhnya. Satu orang lawannya banyak banget, ya. Yeah. So curious about the movie. I'm sure you guys had seen the trailer. So this is just a sneak peek of the movie. This is The Amazing Spider-Man 2. Electrocuted gitu ya, listrik banget ya soalnya ya, because it's Rise of Electro ya, it's something different, something new pastinya ya, and it's stays true to the comic also. Dan untuk villain kali ini ada Jamie Foxx played Electro yang kesetrum gitu, terus berubah jadi agak agresif gitu ya, and he's kind of like a freak, so he turns out to be a villain. Ada juga nanti karakter Dane DeHaan yang memainkan karakter to be Green Goblin ya, also ada karakter Rhino ya, which happens to be just munculnya sebentar juga. And it's a lot of villains, dan di film ini lebih menekankan kepada this big battle that Peter Parker has to face, dan juga he enjoys being Spider-Man, the alter ego of himself. Dan it's also the relationship with Gwen Stacy ya. Jadi it's the test of their relationship. Bagaimana si Peter Parker menyeimbangkan hidupnya dari fighting as a superhero and also being just a real life schoolboy, just a complicated boy gitu. And also for the production itself, pastinya sudah you guys all know that this is just the sequel of the first movie, and also there is gonna be another sequel coming up because there is gonna be a lot of new villains. Pastinya ada juga Rhino-nya belum berantem banget soalnya. Yeah, and also pasti Andrew Garfield will be coming back for the third series and expected to be released maybe in 2 years. Yeah, so you guys curious about the movie? I'm sure the cinema has a long queue of audience want to watch this movie, yeah, because apparently this is like one of the must-watch summer movies pastinya. So di sini juga diceritakan bahwa there's development, the characters like the web slingers is being modified, and also little changes in the costume. Ada juga lots of snippets for the later series, yeah. So for you guys comic lovers especially, yeah, Marvel comic lovers, you're gonna have to watch this movie because it's already in Blitzmegaplex theaters, all over Blitzmegaplex theaters, yeah. So that's the review I have for the main movie. I'm gonna review the suggest movie, but I'm gonna head back
to maybe the graduation as a Pita Paka. Yeah, so we'll be discussing about Suggest movie soon. Don't miss out after the break, still on Cinema Lounge. Setelah sukses membawa 72 judul film dari 30 negara Eropa, kini Festival Film Europe on Screen kembali hadir di Jakarta. Nah, festival film ini memutar film-film berkualitas dan tentunya menghibur produksi negara-negara Eropa nih. Europe on Screen tuh akan tayang dan diadakan pada tanggal 2-11 Mei 2014. Dan ini adalah usaha bersama para diplomat dan atas kebudayaan negara-negara Eropa di Indonesia. Jadi festival ini udah lama banget ya, dia dilakukan dari tahun 1990 dan mulai diadakan secara berkala setiap tahunnya. Tahun ini Europe on Screen membawa film-film yang memiliki nilai hiburan yang tinggi dan juga menghapus kesan para penonton bahwa film-film Eropa sulit untuk dinikmati. Jadi rencananya ada 70 judul film yang akan diputar pada festival ini dan semua film yang dibawa merupakan produksi yang relatif baru, tidak lebih dari 3 tahun lalu. Sama seperti tahun lalu, Europe on Screen 2014 akan diadakan di beberapa kota selain di Jakarta. Bekerja sama dengan Institut Fransa Indonesia dan Rumah Ide Makassar, pemutaran film juga akan diadakan di Bandung, Denpasar, Makassar, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta selama periode festival. Sebagai bagian dari rangkaian festival akan ada pula kompetisi film pendek yang dibuka untuk umum. Nah, kompetisi ini khusus diadakan untuk para filmmaker asal Indonesia apapun jenis atau genre filmnya. Selain itu, sebagai program pendukung akan diadakan pula beberapa acara tambahan seperti diskusi, seminar, workshop, serta open air screening. Film-film yang diputar selama penyelenggaraan Festival Europe on Screen dibagi menjadi 3 program utama dan 3 program tambahan. Program utamanya ada Extra yang memutar film-film dengan nilai lebih, Discovery menyuguhkan kompilasi film yang lebih unik, dan Docu yaitu film dokumenter. Untuk program tambahannya ada Children yaitu berfokus pada film anak-anak, Retro yang berfokus pada tujuan edukatif, dan open air screening ya kayak lajar tancap gitu deh. So for you guys who want to watch European movies, you're gonna have to attend Europe on Screen. Oh, hello. Oh, what is my bag? Oh, bag is in the back. So, welcome again to Cinema Lounge, and right now we're gonna discuss about our Suggest movie. I'm William as the host, posing as Peter Parker-ish. Yeah, so for right now, our Suggest movie is The Other Woman, yeah, starring Cameron Diaz and also ada Kate Upton, and also there's Nicki Minaj. Yeah, so this is the story about, you know, girls who like suspecting there is the other woman, and you know there's gonna be a lot of conflicts like romantic comedy, yeah, and you know expect little humor, and also there's, you know, it's gonna be love tension in the movies, yeah. So for you guys who curious banget, ingin tahu banget tentang film ini, The Other Woman, let's check the trailer out first. This is The Other Woman. The Other Woman. What? The Other Woman, you know, like what? Yeah, kayak, you know, it's basically like American woman, you know, trying to gossip about, suspicious about other woman, ya. Jadi, you know, it's basic romantic comedy, you know, played by Cameron Diaz. Kali ini Cameron Diaz berperan sebagai karakternya as Carly Whitten, ya. So she's suspecting, ya. Jadi kayak dia tuh start relationship gitu dengan Mark yang dia hook up gitu.
8 weeks, but there's suspicion about the other woman. Yeah. So both girls, both women with Kate, diperankan oleh Leslie Mann, trying to find out the other woman it is, then came up with seeing the third woman is the beautiful Kate Upton, played Amber, jadi itu, but they want to know the secrets more, there's also the character Nicki Minaj, and basically it's about suspicions, and it's a little bit comedy, a little bit of romance, a little bit, So Carly bertemu dengan istri yang diselingkuhi kekasihnya itu, jadi ada lagi, so there is another relationship, and this three women wants to take a little revenge to this guy, So that's basically the premise of the story, and the movie is directed by Nick Cassavetes. And for the production itself, it started last year, bulan April juga. So the filming was completed, and it was shot nearly in downtown Manhattan, New York City, Dan film ini didistribusi oleh 20th Century Fox. So for you guys who want to watch some kind of romantic comedy, trying to find some alternatives in your movie night out, you can watch The Other Woman because it's already been released in all of Blitzmegaplex theaters, So hang on, I'm gonna discuss about our coming soon movie, but later I'm gonna check the condition of my fighting with electro, so don't go anywhere. Still, you're gonna have to still stay tuned on Cinema Lounge. Coming to the rescue! So, welcome back again to Cinema Lounge with me, Willem, as the host, posing as kind of Peter Parker, And right now we're gonna discuss about our coming soon movie that I didn't tell you. So right now I'm gonna tell you, it's a Thai movie called Timeline. Jadi this is the new kind of like a romance movie from Thai movies, and it's a story about this kind of like a widow, yang terpaksa untuk menghidupi anak lelakinya, dan ada juga karakter Watt, namanya karakter Watt yang membantu untuk they survived, but the son himself want to be bigger, they live in a a remote village gitu, and anaknya sendiri he wants to go the distance, he wants to be a journalist, itu pokoknya mau bebas banget gitu, try to live from the small town gitu, but the mother want give permission, so akhirnya ada karakter the son met up with the character again, a girl, June, which happens to help him reconnect gitu, berhubungan kembali dengan ibunya. So it's more on the love story and also about family story, So pasti penasaran banget dengan trailer dari film Timeline ini, so you're gonna have to check the trailer out. This is Timeline. มันไม่คิดจะให้ใครสักคนมาช่วยดูแลหรอครับแทนรู้ไหมความฝันของจูนคือการได้เห็นโลกกว้างๆได้ไปเที่ยวรอบโลกแล้วแทนไม่รู้ดิแทนแค่ไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากทำไร่จูนเธอบอกทางบ้านยังเรียบร้อยแล้วบอกว่ามานอนค้างคืนกับแฟนฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย
พี่ออนเหรอ ก็จูน แทนคนที่จะรู้ตัวเองได้แล้วนะ ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตอะไม่งั้นแทนก็จะเป็นคนที่โลเลแล้วก็ไม่มั่นใจอย่างนี้ไปตลอดชีวิต มีอะไรเล่าให้แม่ฟังก็ได้นะแทนเดี๋ยวสิลูก แม่เห็นแทนเป็นตัวแทนของพ่อมาตลอด มันไม่มีใครแทนที่ใครได้หรอกนะ ไอสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ย มันเป็นความฝันของแม่จริงๆหรือเปล่า หรือมันเป็นความฝันของพ่อที่ตายไปแล้วกันแน่แม่ เพราะอะไรคำถามยังค้างในใจ อยากขอสักครั้งได้ไหม กลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้ Yeah, so that's kind of like this love sappy story about families, about relationship pastinya ya. So basically the story is about karakter Mat ya adalah seorang ibu yang harus membesarkan anaknya ya Tan sendiri karena statusnya janda gitu ya. Dan Mat juga mendapatkan bantuan dari Wat ya, karakter Wat yang sudah lama jatuh cinta kepadanya juga. Dan sementara dari sisi Tan diharapkan untuk menjadi ayahnya ya. Cuma dia memilih untuk pergi dari lingkungan try to get out of his comfort zone ya. He wants to study journalism gitu ya, karena kayak perbedaan prinsip gitu ya. Dan akhirnya setelah Tan mendapatkan keinginan untuk sekolah di jurnalistik gitu ya, dia bertemu dengan Jun ya. Tan pergi dari Bangkok dan try to live out in big city dan bertemu dengan karakter Jun yang ternyata membukakan matanya gitu, mata hatinya gitu ya, untuk try to become closer. Tapi di saat yang sama si Jun itu menaruh hati pada hari karakter lagi Om ya, seniornya, jadi kayak this love triangle gitu. And also karakter Tan yang harus deal with the family ya, with the family problems, things like that. So those kind of stories make up for this timeline ya. Ada di salah satu waktu yang you have to appreciate time more, and also those kind of stories that inspire the characters to be better pastinya. And also cerita ini disampaikan dalam untayan-untayan kata gitu yang dikirim dari lewat surat, ada lewat Facebook, there's some shots of Facebook and also SMS. There's those kind of expressions, word expressions itu yang relate one character to another ya. So that's basically the kind of plot that the timeline has ya. Dan scenery-nya untuk sinematografi sendiri banyak tampilan countrysides, kemudian ada juga untuk actingnya, there's also great acting from cast dari Jirayu Tang Srisuk, dari Jarin Porn Jun Kiat ya, dan Pia Tidak orang musik juga, dan untuk sutradaranya sendiri adalah Nonsi Nimbuter ya. So for you guys who want to watch Thai movies, like the previous ones, yeah, you can watch this movie Timeline very soon when it's released in Blitzmegaplex theaters, because apparently only Blitzmegaplex screens Asian movies. Yeah. So moving on to the next segment, we have top 5 movies of Blitzmegaplex this week. Yeah. So for the 5th position, we have The Other Woman. Yeah, The Other Woman is also apparently is our suggest movie for this week, yeah, and it's starring Cameron Diaz, as I mentioned before. There's also the voluptuous, beautiful Kate Upton, and also there's Nicki Minaj for the first appearance in a movie, yeah.
who want, for you guys who want to watch, this lightweighted romantic comedy, you can watch the movie The Other Woman. And for the fourth position we have Rio 2 ya. Nah ini lain lagi kalau you guys who want to dance along with tropical birds, you can watch this movie, this animation movie. And it's the sequel from Rio, settingnya di Amazon forest ya, rainforest ya. So if you want to watch alternatives in animation movies, you can watch Rio 2 ya, to bring out some fun in you. And for the third position we have Locked. Locked is an indie movie. It's apparently just a story about the character Ivan Locke yang diperankan oleh Tom Hardy yang streaming, just taking a road trip to London ya, because of some things ya. Dan di perjalanan itu terbentuklah an imaginary conversation with his father and also some stuff in between ya. It's quite interesting ya. So the second movie who is the second position is Captain America: The Winter Soldier, and The Winter Soldier is the first sequel ya to the latter movie, and also the previous movie, and also this movie also features the appearance of Black Widow and also Shield pastinya ya, because it's for Marvel, and don't forget it's Chris Evans. And for the first position we have none other than our main movie. It's The Amazing Spider-Man 2. And for you guys who is comic movie lovers ya, pasti yang gak bakal ketinggalan ya pasti untuk nonton film ini ya, because it's a summer movie ya, and also it's a sequel, so everyone gets curious about that, gets curious about this new villain ya, yang belum pernah difilmkan sebelumnya, Electro ya. Jadi cukup banyak mungkin animo penonton tinggi pasti, and also there's gonna expect a lot of viewers on the movie ya. So that's basically top 5 Blitzmegaplex for this week. I'm gonna give you some movie news update and also quiz of the day, but I'm gonna have to take a little break ya. So for you guys, stay tuned, because if you want to get free movie tickets, you're gonna have to stay tuned ya. So don't go anywhere, still on Cinema Lounge. Hi, welcome back to Cinema Lounge with me, Willem, as the host, yeah. So right now I'm gonna posing as Peter Parker, and I'm gonna give you some movie news update for you guys who, ketinggalan banget ya, being late on getting movie news update. So lame. So you gotta have to stay tuned, because I'm gonna give you some very updated and fresh from the oven movie news update. Yes, here it goes. Movie news update. Yeah, so for the first news, remember my first move? Because it's related, because I'm gonna discuss about The Amazing Spider-Man 2 and also the Peter Parker Dilemma ya. Karena di film reboot di Amazing Spider-Man tahun 2012 lalu ya, Peter Parker, Andrew Garfield itu memutuskan untuk menggunakan kekuatan supernya sebagai Spider-Man untuk membasmi kejahatan ya di New York ya. Namun di sequel Amazing Spider-Man 2, dia tuh sadar gitu kan kalau keputusan itu akan membawa dilema yang berat ya. Jadi have to maintain the balance between being a superhero and also being Peter Parker ya. Jadi menyelamatkan warga kota gitu, dan juga untuk menumpas kejahatan anytime, anywhere ya. And also Peter Parker has to be ready
untuk menghadapi bahaya juga. Dan dia bertemu dengan Electro ya, penjahat berkekuatan listrik itu yang by accident ya, villain by accident, yang punya dendam pribadi gitu ya. Jadi Peter itu juga harus maintain his relationship with his girlfriend ya, Gwen Stacy, yang agak complicated relationship karena si Gwen itu mendapatkan beasiswa Oxford ya di Inggris. Itu juga ditambah dengan dilemanya karena ada karakter Harry Osborn also yang memerankan Green Goblin ya, and Dan DeHaan by the way. And the movie The Amazing Spider-Man 2 again is directed by Mark Webb. Dan untuk skripnya dibentuk oleh Alex Kurtzman, Roberto Orci, dan Jeff Pinkner ya juga. As I mentioned before, there's character Harry Osborn diperankan oleh Dan DeHaan yang merupakan childhood friend of Peter. Namun ya itu tadi mengalami kesulitan lagi, diancam. Ancaman itu baik banget ya. Dan also there's gonna be a new villain, Rhino, yang diperankan oleh Paul Giamatti. We'll see about that ya. So moving on with the second news, we have it's about Hugh Jackman ya, yang katanya dia akan pensiun sebagai perannya untuk memerankan peran yang itu lagi, none other than Wolverine ya. Dan sudah lebih dari 10 tahun ya aktor asal Australia ini memerankan Wolverine yang tokoh mutan sangar yang invisible, never gonna get old ya. Dia adalah salah satu ikon X-Men yang cukup sudah bertahan selama banyak banget filmnya, sudah berjumlah 7 film. Dia ada di filmnya semua, termasuk film yang akan beredar sebentar lagi, X-Men Days of Future Past ya. Namun Jackson mengatakan bahwa dia tak lama lagi akan pensiun dari perannya ketika dia juga memerankan di X-Men Origins and also The Wolverine yang tahun 2013 ya. Dan dia bilang dia belum dapat menandatangani kontrak untuk film Wolverine ketiganya, film solo ya, yang bahwa peran Wolverine ini juga bisa dibilang sebagai titik balik Jackman di Hollywood ya. Karena berawal dari X-Men, kemudian beralih ke X2 and also X-Men The Last Stand ya. So, he gains a lot of popularity with the movie. Namun ada beberapa film yang gagal juga ya, seperti X-Men Origins Wolverine yang tidak sesukses film sebelumnya, both financially and also by critics ya. So sequelnya malah mendapatkan resepsi yang lebih baik ya, good reception. So another sequel is on the making. Dan dia juga akan berperan dalam film X-Men reboot dari X-Men First Class, X-Men Days of Future Past, and also possibly X-Men Apocalypse di tahun 2016 ya. So we'll see about that again ya. So moving on to the third news ya, it's about hijacking ya, negosiasi menegangkan di atas laut ya. Jadi Michael Hartman yang diperankan oleh Johan Philip Asbeck itu adalah seorang koki, karakter seorang koki yang bersama dengan teman-teman sesama kru kapal kargo MV Rosen di Denmark itu tidak menyangka bahwa perjalanan pulang dari Samudra Hindia akan dibajak oleh bajak laut Somalia. Jadi yang dia dan uang tebusannya juga nggak tanggung-tanggung, $15 juta Amerika Serikat ya. Jadi tahu bahwa propertinya itu emang mengancam banget nyawa para awaknya. Akhirnya kantor pusat perusahaan kapal kargo Denmark itu lalu jadi gempar. CEO perusahaan Peter C. Ludvigsen yang diperankan oleh Soren Malling itu, ini nyawa karyawannya itu hilang, ditabas perompak gitu ya. Dan akhirnya so it's kind of like this negotiation happens dan menawarkan tebusannya jadi $500,000 ya. Jadi kalau misalnya tebusan $15 juta dikasih, mungkin bangkrut ya. So sebelum terjadi penjajakan juga Peter baru melakukan deal bisnis ya dengan pengusaha Jepang. So it's a lot of interesting conflicts happen in the movie. So the movie A Hijacking atau Kapringen ya, film dari Denmark ini memang menyajikan tensi menegangkan juga ya.
lebih kayak adu strategi, negosiasi gitu ya. Kind of like a reminiscence of you know, Captain Phillips, something like that ya. Dan ada karakter pembajak laut Somalia, Omar, diperankan oleh Abdi Hakim Hasgar ya. Jadi sutradara dari film ini Tobias Lindholm ya. Dia gaya filmnya tuh lebih kayak semi dokumenter gitu ya. So it's kind of like more on the realistic approach to it. So penasaran banget dengan film ini kok bisa nonton di Europe on screen ya pada 9 Mei pukul 5 sore nanti di Erasmus Huis ya. So that's basically the movie a hijacking yang meraih Robert Awards ya, lots of awards. So moving on to the next segment, we have your favorite segment is a quiz of the day. Quiz of the day kali ini. So the question for the quiz of the day is, who is the director of The Amazing Spider-Man 2? Apakah A. Nonze Nimebot, B. Mark Webb, atau C. Caddock W. James ya. Cara menjawabnya kau bisa kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kau bisa kirim either you can send it through SMS or through Twitter or through email ya. You can send it by email, by to Twitter at Cinema Lounge BTV ya. And I'm gonna repeat the questions once again ya. So the question for quiz of the day today, this week, is who is the director of The Amazing Spider-Man 2? Is it A. Nonze Nimebot, or B. Mark Webb, or C. Caddock W. James ya. Cara menjawabnya kamu bisa kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kau bisa kirim, you can send it through these alternatives, this SMS, or through Twitter. You can send it through at Cinema Lounge BTV or through email. Yeah, so that's basically the questions. I'm gonna announce the winner for the quiz of the day last week ya, yang dapat mendapatkan 2 tiket menonton gratis di Blitzmegaplex ya. So it's time for me to announce the winner, and the winner goes to tada! Dian Yulinda ya, at Dian_MKT ya. So congratulations to the winner. You gonna get 2 free tickets to watch at Blitzmegaplex ya. You can bring your companion or bring me. Yeah, so to the movies. Yeah, so yeah, that's basically the segments that I have for tonight's episode. Tonight. Yeah, so tadi ada main movie kita di Amazing Spider-Man 2. I'm posing as Peter Parker, an Asian Peter Parker. And also there's a suggest movie, The Other Woman, the first film for Nicki Minaj. And also our coming soon movie's Timeline. Yeah, it's a Thai rom-com movie. Yeah, romantic life movie gitu ya. So I'm gonna have to say thank you first to Blitzmegaplex, to Jive Movies, to Caring Colors for the makeup, and also to Moviela.com for the source of information for movie news update. Yeah, so in the meantime, I'm gonna have to ask you to just still stay tuned to our broadcast in www.BINUSTV. Don't forget to watch Cinema Lounge at the same time, at the same channel, yeah? You're gonna get free tickets! You're gonna have to follow at Cinema Lounge BTV, yeah? So, we have come to the end of the show, yeah, pastinya. I'll be seeing you later, very soon, still on Cinema.